Hi students, welcome to Renju at Physics. Today we are going to discuss some problems from the chapter Charges and Field. Okay, so we are discussing the exercise question from the chapter Charges and Field. Okay, so we are going to discuss the first question. So this is the first question. I will read the question first, after that I will explain and you need to. Okay, so this is a question. Consider a uniform electric field. Consider a uniform electric field. E is equal to 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per Coulomb. First question. What is the flux of the field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? Second question, that is B part. What is the flux through the same square if the normal to its plane make a 60-degree angle with the axis? So that's the question. So I will read again the question. Consider a uniform electric field. Capital E is equal to 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per Coulomb. First question, A part. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? Second question, that's B part. What is the flux through the same square if the normal to its plane make a 60-degree angle with the x-axis? So this is the question. So here electric field is given. Electric field is given from the problem. The value of electric field is given. The electric field given, it is E is equal to 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per Coulomb. It means that electric field is acting along the positive x-axis. The I cap represents the direction of electric field. It is acting along the positive x-axis. Okay. So what is the first question? We need to find out the flux of the field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane. So here I am going to draw a 3 coordinate system, 3 axes. So this is X, this is Y, and this is Z. Okay, here electric field is acting along the I axis, positive X axis is the origin. Okay, here we consider a square, the square in the YZ plane. The square is in the YZ plane. So this is square. My face is this is a square. I consider a square here. This is square. Okay. So like a percentage is A, B, C, and D. So problem says that the electric field is given by electric field is equal to 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per Coulomb. That means here electric field is acting along the positive x-axis. And the problem says that here we are considering a square. That square is in the YZ plane. So this is square. So square is in the YZ plane. Okay, square is parallel to YZ plane, it is said. So that means the square is in the YZ plane, and the side of the each square is the side of the square is 10 centimeter. Okay, so we need to find out the flux passing through it. Okay, so here if you are considering the area vector and electric field is the same direction. This is the direction of area vector. Area vector will be in this direction along the
x-axis, area vector along the x-axis, because that is a plane surface. For a plane surface, the area vector is acting perpendicular to the surface. So here perpendicular means it's along the x-axis. So the area vector we consider it is S is area, x is along electric field direction. That means it's along the x-axis. Okay, so we can write the area vector is equal to, it is along the x-axis, xi meter square. Okay, so this is square, so the area is a square, so the area can be represented by area vector is equal to, that is it is square, so the area square is a into a, that is a square. So the side is here 10 into 10 raised to minus 2, so square. So what will be the area? The area is given by 10 square, that is equal to 100, so that I'm going to write it is 10 square into it 10 raised to minus 4. 10 raised to minus 2 also 10 raised to minus 4. So we get the area vector x vector is equal to, it will be 10 raised to minus 2 meters square. So this is the area vector. But we know that the area vector and electric field act in the same direction. Okay. So the angle between the area vector and the displacement vector, the angle between area vector and displacement vector is 0. So we can find the flux. The flux path is given by flux equal to E dot S, that is equal to ES cos theta. ES cos theta. Okay. So we know the value of E and also we know the value of S and we know the value of theta. So when we are substituting all this value, we get the flux passing the flux passing through the square is given by E is 3 into 10 raised to 3 into the area vector, it is 10 raised to minus 2. Okay. So what is the flux? Here 3 into 10 raised to 3, 10 raised to minus 2. So answer will be 30. What is the unit of flux? Unit of flux is Newton per Coulomb. Newton per Coulomb meter raised to minus 2. Sorry, meter raised to plus 2. Or otherwise we can write it like this: Newton Coulomb raised to minus 1 meter square. So that is the unit of flux. Okay, that is the unit of flux. The second part of the question is, what is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60-degree angle with the axis? That means the plane of the square make an angle of 60 degree. Okay, with the direction of electric field. Okay, if the plane of the square make an angle of 60 degree with the electric field, that means the angle between the electric field and the area vector, angle between electric field and area vector is 60 degree, then what is the value of flux? That we need to find out. Here plane, its normal make an angle 60 degree with the x-axis, along the x-axis electric field is going through it. So the angle between electric field and area vector is 60 degree. In that time, what is the flux? So we know the value of electric field. Electric field is given, that is 3 into 10 raised to 3 Newton per Coulomb, and the area vector also we know the value of area vector, that is given by 10 raised to minus, what is the value of area vector? 10 raised to minus 2 meter square. So we can find the flux if the area vector make an angle of 60 degree with the electric field. The flux phi is equal to flux phi is equal to E dot S. Flux phi is equal to E dot S. So that is equal to ES cos theta. So here E value is 3 into 10 raised to 3 and S is 10 raised to minus 2 into cos 60 degree. So we know the value of cos 60 degree. Cos 60 degree is 1 by 2. So we know the value of cos 60. Cos 60 is 1 by 2. So we can find the flux. Flux phi is equal to 3
into 10 raised to 3 into 10 raised to minus 2. So here it becomes 30 into 1 by 2. So answer will be 15 Newton Coulomb raised to minus 1 meter square. So that is the flux. If the plane make an angle, the normal of the plane make an angle, or otherwise the area vector make an angle 60 degree with electric field, the flux passing through it will be 50 Newton Coulomb raised to minus 1 meter raised to 2. Okay, this is another question. A point charge plus Q is placed at the center O of an uncharged hollow spherical conductor of inner radius A and outer radius B. Find the following. A. Magnitude and sign of charge induced on the inner and outer surface of a conducting shell. B. The magnitude of electric field vector at a distance. First, R is equal to A by 2, and second, R is equal to 2B from the center of a shell. Okay, so this is a question. So you have a hollow spherical conductor. The inner radius of the spherical conductor we consider is A, and outer radius is considered B, that is shown in the figure. At center O we are keeping a positive charge. Okay, so the first question is we need to find out sign of the charge induced in the inner and outer surface. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇന്നർ സർഫസിൽ സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം ഇന്നർ സർഫസിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇന്നർ സർഫസിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാരണം ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ് ഓൺ ദ ഔട്ടർ സർഫസ്. ഔട്ടർ സർഫസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നർ സർഫസിൽ ദ ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് and outer surface charge induced is positive charge. Okay, so due to the induction process, the charge induced in the inside of the conducting shell is negative, and outer surface it is positive charge. And second question, it have two part. One we need to find out the electric field at a distance R is equal to A by 2. Okay, so that is the first question. The second part, so we consider a point inside the inner radius, that is R is equal to A by 2, and we draw a Gaussian surface. Okay, at a having radius A by 2, and we found the flux through the Gaussian surface by using the equation phi is equal to integral E dot ds. On the Gaussian surface, electric field vector and area vector are in the same direction, so theta is equal to 0. So we got the value of flux phi is equal to E into 4 pi a square by 4, because the area we know the area of a sphere is 4 pi r square. Here r is equal to a by 2, so we get total area is 4 pi a by 2 all square. That's why we got the flux passing the Gaussian surface is phi is equal to E into 4 pi a square by 4. Then according to Gauss's law, we found the flux. According to Gauss's law state that the flux phi is equal to q by epsilon 0. Here the charge enclosed by the Gaussian surface is capital Q, so the flux phi is equal to q by epsilon 0. Okay, so the equation 1 is also give the flux, and equation 2 is also give the flux. So from equation 1 and 2 we can write E into 4 pi a square by 4 equal to q by epsilon 0. From that equation we can find the electric field at a point inside the inner radius.
Okay, that is given by E is equal to 4 pi epsilon 0 4q by a square. So we can cancel 4 and 4. Then we can write the equation like this: E is equal to q by pi epsilon 0 a square. Is it clear? Then we are going to discuss the second part. If we consider r is equal to 2b. R is equal to 2b means the point is outside the spherical shell, and we consider the field is due to the charge plus q. So the same way we can reduce the flux to the Gaussian surface. Okay, and by applying Gauss's law, we find the equation for electric field, that is given by E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by 2b whole square. So why it is 2b? Because the distance from center to the point is 2b. Okay, it is given. So we need to find out the electric field at a point r is equal to 2b. So r is here, it's 2b. So then we substitute. So we get the value E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by 4b square. Or otherwise we can write E is equal to 1 by 16 pi epsilon 0 q by b square. Okay, so this is the solution for this problem. Now the next question. In the electric field shown in the figure, the electric field line on the left have twice the separation as that between those on the right. If the magnitude of the field at a point A is 40 Newton per coulomb, calculate the force experienced by a proton placed at point A. Also find the magnitude of electric field at that point B. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു പ്രോട്ടോണ് എ പറഞ്ഞ റീജിയനിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ബിയിലുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷേ എയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഗിവൺ, ദാറ്റ് ഈസ് 40 ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാസ് ട്വൈസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ആസ് ദാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബിയുടെ സ്പേസിങ് കൂടുതലാണ് ദെൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതായത് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അറ്റ് ബി ഈസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. എയിലെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം, പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം, ഒരു ചാർജ് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് F = QE എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ Q പ്രോട്ടോൺ ആണ്, ചാർജ് ചെയ്ത പ്രോട്ടോൺ നമുക്കറിയാം 1.6 × 10⁻⁹ കൂളം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് 40 ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം ആണ്. സോ ബൈ യൂസിങ് ദി ഇക്വേഷൻ F = Q × E, we can find the value of force experience on the proton at A. Okay, that is given by 1.6 × 10⁻⁹ × 40, that is equal to 6.4 × 10⁻⁸ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ബിയിലുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അറ്റ് ബി ഈസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ. ഓക്കെ, അതായത് സെപ്പറേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് മോർ മീൻ ഇലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ലെസ് ആയിരിക്കും. കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വളരെ അടുത്താണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രകാരം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് 40 ആണ്. അപ്പം ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓഫ് 40. സോ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഇ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളും. സോ ദിസ് is ആൻസർ. Okay, this is the value of electric field at the point B.